Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, அல்லாஹ்வுடைய மாபெரும் கிருபையால் நல்லாசிரியர்களின் நற்பண்புகள் என்ற தலைப்பின் கீழ் ஒரு ஆசிரியருடைய தரம் என்ன, ஒரு ஆசிரியருடைய மதிப்பும் மரியாதையும் என்ன என்பதை ஒரு ஆசிரியர் உணர்ந்து கூறும் பொழுதுதான் அவருடைய ஆசிரியர் பணியை மிக சரியாக நிறைவேற்ற முடியும் என்பதை பற்றியும், நேற்றைய தினம் ஆசிரியர் மேம்படுவதற்குண்டான வழிகள் என்ன, எப்படி ஒரு ஆசிரியர் இருக்க வேண்டும் என்பதை குறித்தெல்லாம் பார்த்தோம். அதுபோல இன்றைய தினம் முன்மாதிரி ஆசிரியர்கள் என்றால் யார்? அல்லாஹு தாலா குர்ஆனில் முன்மாதிரி ஆசிரியர் என்றும் முன்மாதிரி மாணவர் என்றும் யாரை பற்றியெல்லாம் அல்லாஹ் கூறியிருக்கிறான். ஒரு ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு மத்தியிலே உண்டான உறவு எப்படி இருக்க வேண்டும், மாணவர்களுடைய கவனம் எதை நோக்கி இருக்கிறது, ஒரு ஆசிரியை மாணவர் எப்படியெல்லாம் உற்று நோக்குகிறார் என்பதை பற்றியெல்லாம் பார்க்க இருக்கிறோம். அமலு வல் அக்லு ஃபில் குர்ஆனில் கரீம் என்ற ஒரு புத்தகம், அந்த புத்தகத்தினுடைய ஒரு தலைப்பு அல் அதபுல் முத்தஅல்லிமி மஅல் முஅல்லிம், ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு மத்தியில் உண்டான ஒழுக்கவியல் என்ற தலைப்பு இட்ட ஒரு புத்தகத்தின் ஒரு பாகம். அதிலே சூரா கஹ்ஃபில் வசனத்தில் 72வது வசனத்திலிருந்து 82வது வசனம் வரையும் குதர் அலைஹிஸ்ஸலாம் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமுக்கு மத்தியில் நடந்த உரையாடலை பற்றி அல்லாஹ் பேசுகிறான். அநேகமாக இந்த சம்பவத்தையும் இந்த உரையாடலையும் அதிகமாக நாம் கேட்டிருப்போம், தெரிந்தும் இருக்கலாம். ஆனால் இந்த உரையாடலிலிருந்து நமக்கு வரக்கூடிய படிப்பினை என்ன? எப்படி அல்லாஹ் ஒரு முன்மாதிரி ஆசிரியராக குதர் அலைஹிஸ்ஸலாமை கொண்டு வந்து நிறுத்துகிறான், எப்படி ஒரு முன்மாதிரி மாணவராக மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமை வைத்து நாம் பேசுகிறோம் என்பதைத்தான் இந்த நிகழ்விலிருந்து நாம் உற்று நோக்க வேண்டியதாக இருக்கிறது. இமாம் ஃபக்ருதீன் ராஸி ரஹ்மத்துல்லாஹி அலைஹி மிகப்பெரிய தஃப்சீர் மாமேதை அவர்கள் எழுதுகிறார்கள், இந்த குர்ஆனுடைய அத்தியாயத்திலிருந்து ஒரு 12 விதமான நுணுக்கங்களை எடுத்து சொல்கிறார்கள். என்னன்னா, குதர் அலைஹிஸ்ஸலாமுக்கும் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமுக்கும் மத்தியில் நடந்த இந்த உரையாடல் ஒரு சிறந்த ஆசிரியர்களுக்கு உண்டான பாங்கு என்ன, ஒரு சிறந்த மாணவர்களுக்கு உண்டான தோரணை என்ன என்பதை பற்றி நமக்கு எடுத்து சொல்கிறது. அதிலே முதலிலே மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் குதர் அலைஹிஸ்ஸலாமிடம் கேட்ட வார்த்தை என்பது ஹல் அத்தபீக மிம்மா துஅல்லிமனி, நான் உங்களை பின்பற்றி வரலாமா, நீங்கள் எனக்கு கற்றுத் தருவீர்களா என்று கேட்கிறார்கள். அப்ப தான் எப்படி தன்னை அறிமுகப்படுத்துகிறார்கள் என்றால், மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் குதர் அலைஹிஸ்ஸலாமிடம் நான் உங்களை பின்பற்றி வரலாமா என்றால், நான் உங்களை பின்தொடர்ந்து வரலாமா, உங்களுக்கு ஃபாலோவரா நான் இருக்கலாமா என்று கேட்கிறார்கள். ஒரு ஆசிரியை மாணவர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்றால், அவர் பின்பற்ற வேண்டும். என்ன கேட்டிருக்கலாம் அல்லாஹ் இங்க ஹல் அத்தபியுக்க என்ற வார்த்தைக்கு பகரமாக அல்லாஹ் அல் முராஃபத்துக்க என்று கேட்கிறார்களாம். ஒரு பயண தோழனாக நான் வரலாமா என்று அல்லாஹ் அந்த வார்த்தையை கொண்டு மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் இடம்பெற வைத்திருக்கலாம். ஏனென்றால் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் என்பவர்கள் ஒரு ஆக சிறந்த நபி, வேதம் கொடுக்கப்பட்ட நபி, அல்லாஹுடன் கலாமுல்லா என்று சொல்லக்கூடிய சரளமாக பேசக்கூடிய நபி என்றெல்லாம் அவர்களுக்கும் பலவிதமான சிறப்புகள் இருக்கிறது. அப்ப அவர்கள் நான் உங்களுக்கு ஒரு தோழனாக வருகிறேன் என்று சொல்லியிருக்கலாம். ஆனால் ஒரு கல்வியை கற்கக்கூடியவர் எப்போதும் தோழனாக போய் அந்த கல்வியை கற்க முடியாது. ஒரு ஆசிரியை பின்பற்றினால்தான் அந்த கல்வி அவருக்கு முழுமையாக சேரும் என்ற வார்த்தைக்கு இணங்க அல்லாஹு தாலா இங்க இடம்பெற வைத்த வார்த்தை என்பது பின்பற்றி வரலாமா. அப்போ எப்பொழுதுமே ஆசிரியர்களை ஒரு மாணவர் தனக்கு முன்மாதிரியாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை இந்த ஆயத்து நமக்கு தெளிவாக கற்றுத்தருகிறது. அதே போல் ஹல் அத்தபியோக, பின்தொடரலாமா என்று ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கிறார்கள். கேள்வியினுடைய அர்த்தம் நமக்கு தெரியும், அனுமதி கேட்பதுதான் கேள்வி. நான் பின்தொடர்ந்து வருகிறேன் என்று சொல்லவில்லை, நான் வரலாமா, நீங்கள் அனுமதி கொடுப்பீர்களா, அது முடியுமா என்று ஒரு கேள்வியை முன்வைக்கிறார்கள்.
ஒரு மாணவர் எப்பொழுதும் ஒரு ஆசிரியரிடம் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும், எவ்வளவு பணிவாக காட்ட வேண்டும் என்பதையும் அல்லாஹ் இந்த ஆயத்தின் மூலமாக கற்றுத் தருகிறார். அடுத்து அலாந்து அல்லிமணி, அப்ப நீங்கள் எனக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொன்னால், நான் எத்தனையோ விஷயங்கள் தெரியாமல் இருக்கிறேன், எனக்கு நீங்கள் கற்றுத்தாருங்கள். இப்ப கற்று தாருங்கள் என்ற இந்த வார்த்தை என்பது மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் தங்களை இயலாமல் ஆக்குகிறார்கள். நான் இந்த விஷயத்தை எல்லாம் தெரியாமல் இருக்கிறேன், எனக்கும் இந்த விஷயத்தை நீங்கள் கற்றுத்தாருங்கள் என்று ஒரு நபியாக இருந்தாலும் கற்று தர வேண்டிய இடத்திலே தன்னை தாழ்த்தி கொண்டு ஒரு ஆசிரியருக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு மதிப்பை கொடுக்கிறார்கள். மிம்மா வல்லிம்த, நீங்கள் என்ன கற்றுத்தர வேண்டும் என்று சொன்னால், உங்களுக்கு ஏராளமான விஷயங்கள் தெரியும். மிம்மா என்ற இந்த வார்த்தை என்பதை அரபியில ஒரு சிலதுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும், சில விஷயங்களுக்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படும். இப்போ ஒரு ஒரு ஆசிரியரை கௌரவிக்கிறார்கள், உங்களுக்கு ஏராளமான விஷயங்கள் தெரிந்திருக்கும், அதிலே ஒரு சிலதை மட்டும் எனக்கு நீங்கள் கற்றுத்தாருங்களேன் என்று கேட்கிறார்கள். அதுவும் யார் கொடுத்த கல்வி என்றால், உங்களுக்கு அல்லாஹ் அதை கொடுத்து கௌரவித்தான், அந்த கல்வியிலிருந்து எனக்கு நீங்கள் கற்றுத்தாருங்கள். அப்புறம் அத்தபியுக்க என்ற இந்த ஏற்கனவே சென்ற இந்த வார்த்தை என்பது சொல்கிறார்கள், இது 19வான ஒரு வார்த்தை. எனக்கு இந்த விஷயத்துல மட்டும் நீங்கள் கற்றுத்தாருங்கள், அந்த விஷயத்துல மட்டும் கற்றுத்தாருங்கள் அல்ல, எல்லா விஷயத்திற்கும் எனக்கு முன்மாதிரி நீங்கள் தான். நீங்கள் தான் எனக்கு எல்லா விஷயத்தினுடைய நுணுக்கங்களை பற்றி கற்றுத்தர வேண்டும். ஏனென்றால் இன்று அதிகமாக பள்ளிக்கூடங்களில் இருக்க வேண்டிய ஒரு ஒரு பண்பு இதுதான். ஏன்னா பள்ளிக்கு வெளியே போயிட்டாலே, அவுட் ஆஃப் காம்பவுண்ட் என்று வந்து விட்டாலே என்ன சொல்கிறார்கள், மாணவர் மாணவராகவும் இருப்பதில்லை, ஆசிரியர் ஆசிரியராகவும் இருப்பதில்லை. அவர்களுக்கு மத்தியில இருக்கக்கூடிய மாணவர் ஆசிரியருடைய அந்த பாங்கு என்பது அவர்களுக்கு மத்தியில் இருப்பதே கிடையாது. யார் யாரோ பார்ப்பதை போல போய் விடுகிறார்கள். ஆனால் இஸ்லாம் அப்படி சொல்லவில்லை. இஸ்லாம் சொல்லுகிறது, எங்கு போனாலும் எந்த இடத்திற்கு போனாலும் ஆசிரியர் ஆசிரியராகத்தான் இருப்பார், மாணவர் மாணவராகத்தான் இருப்பார். அந்த பண்பியலை ஹுதர் அலைஹிஸ்ஸலாம் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் இடமிருந்து படிக்கிறார்கள். நீங்கள் என்னவெல்லாம் செய்கிறீர்களோ அத்தனைக்கும் நான் கட்டுப்படுகிறேன் என்பதை ஒத்துக்கொண்டு தங்களுடைய பிரயாணத்தை தொடங்குகிறார்கள். இத்தனைக்கும் நாம் யோசிக்க வேண்டும், மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் என்றால் யார் என்றே தெரியாமல் ஹுதர் அலைஹிஸ்ஸலாம் அவர்களை மாணவராக எடுக்கவில்லை. நீங்கள் முதலிலே சொல்லிவிட்டார்கள் ஹுதர் அலைஹிஸ்ஸலாம், நீங்கள் பனி இஸ்ரவேலுடைய அனுப்பப்பட்ட ஒரு நபிதானே என்றே சொல்லிவிட்டார்கள். அப்படி சொல்லி இருந்தும், நபியாக தெரிந்தும் இருந்தும் ஒரு மாணவர் இப்படி பாடம் எடுத்துக்கிறார் என்றால் யோசிக்க வேண்டும், ஒரு மாணவரை எப்படி ஒரு ஆசிரியர் கையாண்டு இருக்கிறார், அந்த மாணவர் ஆசிரியரிடம் எப்படியெல்லாம் நடந்து கொண்டிருக்கிறார். என்னதான் ஒரு மாணவராக வந்து மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் ஹுதர் அலைஹிஸ்ஸலாமிடம் இருந்து சேர்ந்து ஒரு கல்வியை கற்றாலும் கூட, மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமும் ஒரு நபிதானே, மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் ஒரு நபிதானே, அந்த ஒரு ஒரு தலைகணம் என்பது மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமிடம் இல்லை. அதே போல என்னதான் நபியாக இருந்தாலும் கூட ஒரு விஷயத்தை கேட்க கூடாது என்று ஹில்ர் அலைஹிஸ்ஸலாம் சொல்லும் பொழுது அதை கேட்காமல் தானே இருக்க வேண்டும் ஒரு மாணவர். திரும்ப திரும்ப அந்த விஷயத்தை கேட்கும் பொழுது, மூசா அலைஹிஸ்ஸலாம் கேட்கும் பொழுது ஹில்ர் அலைஹிஸ்ஸலாம் மறுபடியும் மறுபடியும் நீங்கள் கேட்க வேண்டாம், கேட்டால் அடுத்து நமக்கு மத்தியிலே பிரிவு வந்துவிடும் என்றுதான் சொல்கிறார்களே தவிர, இல்லை வேண்டாம் உங்களுக்கு கல்வி இல்லை என்று அவர்களை அதட்டி அனுப்பிவிடவில்லை. கடைசி 3வது தடவையாக ஹில்ர் அலைஹிஸ்ஸலாமிடம் மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமே முடிவு கற்று போனார்களே தவிர, ஒரு ஆசிரியராக நான் உனக்கு கல்வி கற்றுக் கொடுக்க மாட்டேன் என்று மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமை ஹில்ர் அலைஹிஸ்ஸலாம் கைவிடவில்லை. இப்ப இவ்வளவு அழகான இந்த நிகழ்வுகளை எல்லாம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது குர்ஆன். என்னவென்றால், ஒரு ஆசிரியர் முழுக்க முழுக்க இந்த சம்பவத்தை ஒரு ஒரு முற்போக்காக நான் எடுத்து சொன்னதுக்கு காரணமே, எல்லா இடத்திலும் அல்லாஹ் சொல்ல வருவது, ஆசிரியரை நீங்கள் முன்மாதிரியாக எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். உங்களுக்கு ஆசிரியை நீங்கள் உங்களுடைய ஃபாலோவராக நீங்கள் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். ஏனென்றால் முதல் எடுத்த உடனே கல்வியை கேட்கவில்லை. மூசா அலைஹிஸ்ஸலாமுடைய வார்த்தை என்பதே, அத்தபியுக்க மிம்மா துஅல்லிமனி, நான் உங்களை பின்தொடர்ந்து வருகிறேன், நீங்கள் எனக்கு கல்வியை கற்றுத்தாருங்கள் என்றுதான். அப்ப ஒரு ஆசிரியரை முன்மாதிரியாக எப்பொழுது ஒரு மாணவர் எடுத்துக் கொள்கிறாரோ அப்பொழுதுதான் அவர் கல்வியை சரளமாக அந்த ஆசிரியரிடமிருந்து வாங்க முடியும் என்பது குர்ஆனுடைய இந்த அத்தியாயத்திலிருந்து தெரிய வருகிறது. எனவே ஒரு முன்மாதிரியான ஆசிரியர் என்பவர், அவர் ஒரு ஒரு பெற்றோர் என்று சொன்னால் அவர் தங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கு மட்டும் முன்மாதிரியாக இருக்கலாம். எல்லா பெற்றோர்களும் அப்படித்தான். ஆனால் ஒரு ஆசிரியர் என்றால் அவர் ஒரு ஒரு பிள்ளைகளுக்கு அல்ல, 1000 பிள்ளைகளுக்கு அவர்தான் முன்மாதிரி. உலகில் இப்படி ஒரு கேள்வி எடுக்கப்பட்டது என்னன்னா, நீங்கள் யாரை போல் ஆகிறீர்கள், உங்களுடைய இலக்கு என்ன என்று எல்லா பிள்ளைகளிடம் கேட்கக்கூடிய வார்த்தை தானே. அப்படி கேட்கப்பட்ட அதிகமாக வந்த பதில் என்னவென்று பார்த்தால், அதிகமான லட்சோப லட்ச பிள்ளைகள் சொன்ன வார்த்தை என்பது, நான் எனது ஆசிரியரை போல ஆகப் போகிறேன் என்று சொன்ன வார்த்தை தான் அதிகம் என்று எழுதுகிறார்கள்.
ஏன் ஆசிரியர் போக ஆக வேண்டும் என்று சொன்னால், ஆசிரியர் வெறுமனையே கல்வியை கற்றுக் கொடுக்கவில்லை, பாடத்தை கற்றுக் கொடுக்கவில்லை, அவர் பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை கற்றுக் கொடுக்கிறார். எப்படி பிரச்சனைகளிலிருந்து ஒரு பிள்ளை வாழ்க்கையில எதிர்கொள்ள வேண்டும் என்பதை ஒரு ஆசிரியராக அவர் கற்றுக் கொடுக்கிறார். எனவேதான் பிள்ளைகளுடைய ஆசிரியரும் பிள்ளைகளும் நான் ஒரு ஆசிரியராக ஆக வேண்டும் என்ற ஆசை அவர்களுக்கு மத்தியிலே வருகிறது. அடுத்து நான் சொன்னேனே, பிள்ளைகளுடைய சுபாவம் என்பது எப்போதுமே அது அதை அவர்களை சுற்றி இருப்பவர்களை நோட்டமிட்டுக் கொண்டே இருக்கும். அவர்கள் எப்படியெல்லாம் செய்கிறார்களோ அதைத்தான் தங்களுடைய பிள்ளைகள் வாழ்க்கையிலே செய்கிறார்கள். இன்னைக்கு எத்தனையோ பேரண்ட்ஸ் என் பிள்ளை இப்படி செய்யுது அப்படி செய்யுதுன்னு சொல்றதுக்கு காரணம் என்பது ஒண்ணு அந்த பெற்றோர்கள் அதை செய்திருப்பார்கள். இல்லை எங்காவது அந்த பிள்ளை அதை செய்து பார்த்திருக்கும். எனவே அதை செய்யும். பிள்ளைகளே எதையும் செய்து வராது. பிள்ளைகள் எதை பார்க்கிறதோ, எதை கேட்கிறதோ, அதைத்தான் தங்களுடைய வாழ்க்கையாக எடுத்துக்கொள்ளும். எனவே ஆசிரியர்களாகிய நம்மிடம் பிள்ளைகள் அதிகமாக இருப்பதினால் நாம் வகுப்பறை நடத்தவில்லை. பிள்ளைகளுக்கு வாழ்க்கையை நடத்தி கொண்டிருக்கிறோம். அந்த பிள்ளைகள் எப்படியெல்லாம் நம்மை பார்க்கிறதோ அப்படியே தங்களுடைய வாழ்க்கையை ஆக்குகிறது என்பதை உணர்ந்து கொண்டு நமது பாடத்தில் நாம் உற்று நோக்க கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். எதற்காக இதை சொல்ல வருகிறேன் என்றால், ஒரு சின்ன நிகழ்வை சொல்வதற்காக சொல்ல வருகிறேன். பிள்ளைகளுடைய மனப்பான்மை எப்படி இருக்கிறது? பிள்ளைகள் எப்படியெல்லாம் ஒரு ஆசிரியை உற்று நோக்கிறார்கள் என்பதற்காக ஒரு சிறிய நிகழ்வை சொல்ல வருகிறேன். வல்ல அல்லாஹு தஆலா நமக்கு அந்த பிள்ளைகளை புரிந்து நடக்கக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுக்க வேண்டும். ஒரு பிள்ளை இருந்தார். ஒரு யூகேஜி படிக்கக்கூடிய ஒரு மாணவர். யூகேஜி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கக்கூடிய ஒரு மாணவர் மக்தப்ல பள்ளிகளிலே மதரசாவிலே மக்தபிலே படித்துக் கொண்டிருக்கிறார். இங்கு ஸ்கூல்லயும் படித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஆனா ஸ்கூல்ல அவருக்கு நான் கிளாஸ் எடுக்கல. மக்தபுல் மதரசால மட்டும்தான் அவருக்கு நம்ம குர்ஆன் சொல்லிக் கொடுக்கிறோம். அப்போ மக்ரிபுடைய நேரம் ஆகுவதற்கு ஒரு சில 10 நிமிடத்திற்கு முன்னால், ஒரு 5 நிமிடத்திற்கு முன்னால் அந்த பிள்ளைகளை துஆ செய்வதுண்டு. துஆ செய்ய சொன்னோம். அது மாரி எல்லா பிள்ளைகளும் துஆ செய்யுங்கள்ன்னு சொன்னோம்னா துஆ செஞ்சுச்சு. அப்ப இந்த மாணவர் மட்டும் துஆ செய்யுங்கன்னா எப்படி செய்யறது அப்படின்னு கேட்கிறார். நான் எதற்காக சொல்ல வருகிறேன் என்று சொன்னால், பிள்ளைகளுடைய மனோ பக்குவம் எப்படி இருக்கிறது? அவர்கள் எதை படிக்கிறார்கள்? நம்ம நினைக்கிறோம்ல, பிள்ளைகள் என்ன சொல்லிக் குடுக்கிறோமோ அத படிக்கிறாங்க. இந்த நிகழ்வை கொஞ்சம் பாருங்கள். இப்ப துஆ செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொன்னோம்னா, அந்த பிள்ளை கேட்குது, என்ன துஆ செய்யணும்? எப்படி கேட்கணும்? இப்ப நம்ம சொன்னோம், நீங்க அல்லாஹ்ட்ட உங்களுக்கு என்னெல்லாம் தேவை இருக்குதோ, உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ஆசை இருக்குதோ, அத நீங்க அல்லாஹ்ட்ட கேளுங்க அப்படின்னு சொன்னோம். நம்ம அப்படியா ஹஸ்ரத் நான் கேட்கிறேன் அப்படின்னு அந்த பிள்ளை சொல்லி முதல்ல கை தூக்கி, "நீ என்ன கேட்க போறம்மா? உனக்கு என்ன பிடிக்கும்?" அப்படி கேட்கிறோம். அப்ப அந்த பிள்ளை சொல்லுச்சு, "எனக்கு எனக்கு வந்து ஒரு குட்டி ஹவுஸ் வாங்கணும். குட்டி வீடு வாங்கணும்னு ரொம்ப ஆசையா இருக்கு ஹஸ்ரத். அதனால நான் அல்லாஹ்ட்ட குட்டி ஹவுஸ் கேட்க போறேன்." வீட்ல தானே இருக்கிறீங்க. இல்ல வீட்டுக்குள்ள ஒரு குட்டி ஹவுஸ் இருந்தா நான் அதுல போய் உட்கார்ந்துப்பேன். பிள்ளைகளுடைய சிறு சிறு ஆசைகள் தானே இருக்கத்தானே செய்யும். கேட்டுச்சு. சரிம்மா, உங்களுக்கு அல்லாஹ் அத குடுக்கட்டும். நீங்க வேற யாரு உங்க அத்தா இருக்கிறாங்கல்ல, நீங்க அத்தாக்காண்டி என்ன துவா செய்வீங்க? யோசிக்க வேண்டும். அத்தாக்காண்டி நீங்க என்ன கேட்பீங்கன்னு சொன்ன உடனே, இதுவரையும் உன் அத்தா எனக்கு நீ இத கேளும்மா அல்லாட்ட அப்படின்னு சொன்னது கிடையாது. சொன்ன உடனே அந்த பிள்ளை என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னா, எங்க அத்தா ஒரு பழைய பைக் வச்சிருக்காங்க. எங்க அத்தாவுக்கு புது பைக் வாங்கணும்னு நான் துவா செய்கிறேன். இப்ப இந்த புது பைக் வாங்கணும்னு துவா செய்கிறேன்ற இந்த வார்த்தையை பெற்றோர் சொல்லிக் குடுத்திருக்கிறாரா? இல்லை. தாய் வந்து சொன்னாளா? இல்லை. அப்ப எப்போ அந்த பிள்ளைகள் அதை சொல்கிறது என்று சொன்னால், இந்த தந்தையை இந்த பிள்ளைகள் படிக்கிறது. தந்தை என்ன ஆசைப்படுறாருன்றத யோசிக்குது. யோசிச்சு அந்த திரும்ப திரும்ப கேள்விகளால் அந்த பிள்ளைகளை போட்டு கேட்கும் பொழுதுதான், அந்த பிள்ளைகள் அதெல்லாம் போட்டு உடைக்கிறது. படிக்கிறது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்டு. ஆனா அந்த பிள்ளை சொல்லுது, நான் படிக்கிறதுக்கு முன்னால, ஸ்கூலுக்குலாம் வர்றதுக்கு முன்னால, எங்க அத்தா சொல்லியிருக்காங்க, நல்ல பைக் இருந்தா நல்லா இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதுவெல்லாம் ஜீரணிக்க அதாவது யூகிக்கக்கூடிய வயசு கிடையாது. இதெல்லாம் யோசிக்க வேண்டிய வயசு கிடையாது. ஆனாலும் கூட கேட்டவுடன் இதையெல்லாம் என் பெற்றோருக்காலே நான் கேட்க வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மனப்பான்மை பிள்ளைகளுக்கு எங்கிருந்து வருகிறது? சரி உங்க அத்தாக்கு கேட்டீங்க. உங்க அம்மாக்காண்டி நீங்க என்ன கேட்பீங்க? எங்க அம்மாக்காக வேண்டி நான் நகை கேட்பேன். எங்க அம்மாக்காண்டி நான் நகை கேட்பேன் என்று சொல்கிறது. அது தங்கமா? இதுவா? எதுவுமல்ல. நகை கேட்பேன் என்ற வார்த்தை மட்டும் அந்த பின்ன சொன்ன வார்த்தைய அப்படியே சொல்கிறார். உங்க அம்மா உங்கள்ட்ட சொல்லியிருக்காங்களா? எனக்கு நகை வேணும். அல்லாட்ட நீங்க கேளுமா? அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா? இல்ல, இல்ல. எங்க அம்மாலாம் சொன்னதில்ல. அப்ப எப்படி நீங்க அம்மாக்காண்டி நகை கேட்கிறீங்க? இல்ல எங்க அம்மா வந்து நான் பார்த்ததுல இருந்து ஒரே ஒரு செயின் தான் போட்டிருக்காங்க. நான் பார்த்ததிலிருந்து, நான் பார்த்திருந்து என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தை, இந்த பிள்ளை என்ன இப்போ 18, 20 வயசு ஆகிவிட்டதா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கக்கூடிய மாணவர் சொல்கிறார், நான் பார்த்ததிலிருந்து என்னுடைய தாய் ஒரு செயின் போட்டிருக்காங்க. எவ்வளவு நுணுக்கமாக பிள்ளைகள் நான் சொல்லிக் கொடுப்பதை படிப்பதல்ல. நாம்
நாம் பார்த்ததை படிப்பதல்ல, நம்முடைய ஒவ்வொரு அசைவுகளையும் பிள்ளைகள் பார்க்கிறது. ஒரே ஒரு முறை வந்து சில நேரங்களிலே பிள்ளைகளுடைய அந்த நினைப்புகளுக்கு மாற்றமாக நாம் போய் வகுப்பறையில் நின்றால், "நீங்க ஏன் இன்னைக்கு இது செய்யல?" அப்படின்னு பிள்ளைகள் கேட்கிறது. ஏன்னா, அதை பார்த்து பார்த்து அந்த பிள்ளைகள் பழகிவிட்டது. இப்ப தாய் சொல்லிக் குடுக்கல, எனக்கு நகை வேணும் என்று. ஆனால் அந்த பிள்ளையே கேட்கிறது என்றால், அந்த பிள்ளைகளுக்கு பாடம் படிக்கிறது. எனது தாயை இந்த பிள்ளைகள் பாடம் படிக்கிறது. சும்மா நம்ம சொல்வதுண்டு. சைக்காலஜியா படிச்சவங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். சொல்லுவாங்க என்னன்னா, ஒரு 6 மாதம், 4 மாதம் கழித்து விட்டது என்று சொன்னால், ஒரு பிள்ளை அழுகுதுன்னு சொன்னா, உடனே நீங்க அழுத உடனே அந்த பிள்ளைகிட்ட போங்க. பெற்றோர்கள் போக வேண்டும். இல்ல நீங்க கொஞ்சம் தாமதமாக போனீர்கள் என்றால், நாம் அழைத்தால் இப்படித்தான் பெற்றோர்கள் தாமதமாக வருவார்கள் என்று அந்த பிள்ளைகளுக்கு அந்த 4 மாசத்தில் சிந்தனை வரும் என்று சொன்னது, நமக்கு அதெல்லாம் அப்போ தெளிவா தெரியல. இப்படி பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையை படித்து, அது நாவால பேசும் பொழுது, கேட்கும் பொழுது, நமக்கு அது உண்மை என்று புரிய வருகிறது. கடைசியாக கேட்டேன். சரி, அவங்க வீட்ல இவ்வளவு பேர் தானா? வேற யாரும் இருக்காங்களா? இல்ல எங்க அத்தாவோட அத்தா, எங்க அப்பா இருக்கிறாங்க. அப்ப அவங்களுக்காண்டி நீங்க என்ன துவா செய்யுங்க? அவரு ஒரு ரிட்டயர்ட் போலீஸ். அவங்களுக்காண்டி என்ன துவா செய்வீங்க? அப்படின்னும் பொழுது, இல்ல நான் எங்க அப்பாவ நான் அவ்வளவா பார்த்ததில்ல. அப்ப யாரிடம் அந்த பிள்ளைகள் அதிகமாக பழகுறதோ, யாரிடம் அதிகமாக பேசுகிறதோ, அதுதான் அந்த பிள்ளைகளுக்கு இது இது கேட்க வேண்டும் என்ற எண்ணமே தோன்றுகிறது. அப்ப நான் அவ்வளவா பார்த்ததில்லன்னு. சரி ஏதாச்சும் கேட்கணும்ல, நீங்க கேட்கணும்ல. அப்பாக்காண்டி ஏதாச்சும் கேட்கணுமா இல்லையா? என்ன கேட்பீங்க? அப்பவும் என்ன சொல்லுதுன்னா, இல்ல நான் அல்லாட்ட இப்படி கேட்பேன். எங்க அப்பா வந்து வீட்ல இருக்கும் பொழுது சட்டை போடாம பனியன் போட்டுருப்பாங்க. அந்த பனியன்ல பலவிதமான ஓட்டை இருக்கும். நல்ல பனியனா போடணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன். அல்லாட்ட அத கேட்பேன். எவ்வளவு நுணுக்கமான ஒரு வார்த்தைகளை அந்த பிள்ளைகள் எடுத்து வைக்கிறார்கள். என்னென்ன வேண்டும்? எப்படி வேண்டும்? கேள்விகளால் தொடுக்கும் பொழுது எப்படியெல்லாம் யாருக்கெல்லாம் என்ன கேட்கணும்? சரி, அதிகமாக பழகியவரிடம் இதெல்லாம் சொல்கிறது என்று சொல்லி, கடைசியாக நான் கேட்டேன். "ஹஸ்ரத்துக்காண்டி நீங்க என்னம்மா கேட்பீங்க அல்லாட்ட?" "எனக்காண்டி அல்லாட்ட என்ன கேட்பீங்க? எனக்கும் கேட்கணுமா இல்லையா?" அப்படின்னும் பொழுது, கொஞ்சம் ஒரு சில நிமிடங்கள் யோசிச்சு, அ நான் நான் ஹஸ்ரத்துக்கு உங்களுக்காண்டி நான் அல்லாட்ட துவா செய்வேன். இதுவரையும் பார்த்ததைத்தே கேட்டுக்கொண்டே இருந்தது. ஏன்னா, அதுதான் அந்த பிள்ளைகளுக்கு தெரியும்ல. அதப்போல ஹஸ்ரத்துக்காண்டி நீங்க என்ன கேட்பீங்கன்னு சொன்ன உடனே, நான் உங்கள எப்படி பார்க்கிறேன்னா, நீங்க வந்து ஸ்கூல்லயும் குரான் சொல்லி தர்றீங்க. நீங்க மக்தப் மதரஸாவிலயும் வந்து எனக்கு குரான் சொல்லி தர்றீங்க. நான் உங்கள பார்க்கும்போதெல்லாம் நீங்க இந்த குரான தான் சொல்லிக் குடுத்துட்டு இருக்கீங்க. அல்லாஹ் கடைசி வரையும் இந்த குரானை சொல்லிக் குடுக்கணுமேன்னு உங்கள ஆக்கணும். ஏன்னா, உங்களுக்கு அதுல தான் சந்தோஷம் இருக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். இதுவெல்லாம் ஒரு 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 1வது வகுப்பு படிக்கக்கூடிய மாணவர் பேசக்கூடிய வார்த்தையா? அப்படின்னு நம்மள ரொம்ப திகைப்பில ஆட்டுச்சு. இந்த பேசின ஒரு சில நிமிடங்கள், ஒரு 4 நிமிஷம் பேசியிருப்போம், 3 நிமிஷம் பேசியிருப்போம். அந்த 3 நிமிடம் பேசக்கூடிய வார்த்தை என்பது எவ்வளவு அழகாக இருக்குது. பார்த்ததெல்லாம் கேட்பேன். என் ஹஸ்ரத்த நான் எப்படி பார்த்திருக்கேன்னா, என் ஹஸ்ரத் சந்தோஷமா இருந்து எப்பல்லாம் பார்த்திருக்கேன்னா, அவருக்கு இத சொல்லிக் குடுக்குறதுல தான் சந்தோஷம் பார்த்திருக்கேன். அல்லாட்ட நான் கேட்கிறேன், இது மாரி அதிகமா பள்ளிவாசல், இந்த வார்த்தை, அதிகமான பள்ளிவாசல்ல நீங்க இது மாரி போய் சொல்லிக் குடுக்கணும் அப்படின்னு அந்த பிள்ளை இப்போ பிள்ளைகளை என்னுடைய வாழ்க்கை என்பது தனிப்பட்ட ஒரு வாழ்க்கை கிடையாது. நமது வாழ்க்கை தான் அது பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையாக ஆகிறது என்பதை பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மிகப்பெரிய பாடம். வல்ல அல்லாஹு தஆலா நம் அனைவரையும் அதுபோல ஆசிரியராக, பிள்ளைகளுடைய முன்மாதிரி ஆசிரியர்களாக ஆக்கி அருள்வானாக. அல்லாஹு தஆலா எல்லா நேரத்திலும் இந்த வாழ்க்கையிலே நமக்கு இம்மையிலும், மறுமையிலும் ஒரு சிறந்த வாழ்க்கையை, அது பிள்ளைகளுடைய வாழ்க்கையாக தரக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்தருள் புரிவானாக. வாஹிரு தஅவானா அல்ஹம்துலில்லாஹி ரப்பில் ஆலமீன். Okay, let us start. Inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So now we have been discussing about the school environment, the life skills which need to be taught to children, like making them disciplined, self-motivation, teaching them organizational skills, teaching them negotiation skills, refusal skills. There's so many skills we need to teach children. So now, in order to make some like capabilities in children, capabilities in the sense not just skills and also the value system
So only the lectures will not be sufficient. We need to create an environment. We need to create a culture where they'll imbibe by looking at the environment, looking at the seniors, looking at the teachers. So when do we say the school has a good culture? So each and every person in the school should feel successful in their own ways. The teachers should feel successful. The parents should feel happy. The students should feel comfortable at school. That is one of the parameter of a good school. The children should feel joyous. They should be joyous. They should have the feeling of being joyous, success, and accomplishment in overall aspects, sports, academics. They should feel they're enjoying at school. I mean, yes, this is my place. Yes, this is my place to be in terms of my development. That feeling they should have. So obviously, when we have a very good culture, teachers also will be motivated. Teachers will be excited to work more. They'll see the bigger picture of the institution. They'll not just see their salary. They'll look at their classroom, their children. They want their school to succeed. So basically, they are excited about their work and their contribution because they see bigger picture. They are aligned with the school vision. So and also students are in a better position to learn good, to do a lot of activities at school, be it sports or any activities. So basically, they're mentally and emotionally strong when we have this kind of a good environment at school. Okay, so how does this positive school environment build? It cannot be built overnight. So we need to have a strategy. We need to have a plan to build the school culture. So there are few things like we need to look at the school safety during the transportation, safety at school, then safety in classes. So we have to give attention to the safety of the children at school and safety of teachers at school. So, so this is something called positive school climate. So positive school climate. Positive school climate means see how you have a climate, no? Like you have this warmer climate, winter. You have that summer climate. In climate, you can have the feeling of the environment. Similarly, here when they refer to climate, it means you can uh, sense the environment at school, how it is, whether it is positive, whether negative. So it's called as climate. A positive school climate. See, culture is different, climate is different. Culture is, suppose an example, everybody is respecting, everybody is smiling at school, everybody respects in terms of their whatever position they are in. They respect, they help each other. There is culture. Climate is the feeling. So both are interconnected. So overall, because of the culture, you get some climate at school. Like you feel something because of the culture. So there is negativity, competition at school, no support, like this frustration, no clarity in goals. So you can feel that negative climate. So a positive school climate is the product of a school's attention towards making sure that everybody is aligned towards a vision. So fostering their safety as a first step, because if before learning I have to feel safe, my travel, my stay at school, classroom, my friends, I should feel safe every aspect. So then you need to provide a supportive academic support. Like there are good teachers hired, the kind of teaching the teachers are doing, that's very good. Children are enjoying the classes. Children are weak in anything, they are getting say extra classes, remedial classes are taken up, and children are given individual support, one-to-one support. The child can go to staff room by taking an appointment and spend time with a teacher to clarify his doubts. So overall academic support is given. Or you have NEET exam or any other competitive exam, foundation courses are given, then extracurricular things has been taught and at school. So basically academically it is safe, good. So safety wise it is good, academically there is a good support at school, and the disciplinary things are also good, like the timing of the school, what happens if the child comes late, what happens if the child is not performing,
and how will be the structure of the school, people like D group staff and other people, how are they organized, how are the teachers coming, then what is the timing, and when are they at staff room, when do they log in, when do children log in, log out. This complete routine and things built. So basically discipline. So completely discipline is there in the campus, and also the physical environment. So how is the school built? Not only the infrastructure, I mean, not the painting of the wall and all. Overall, it is physically, I mean, the facilities given at the school, the ventilation of the classroom, and the space given to the teachers for staff room, right? So basically, your play area, your indoor play area, outdoor play area, laboratories, library. So in library, is it functional? How many books you have in library? So it's overall your infrastructure and physical environment. And also we have to encourage a respectful environment. So it is part of the school climate. So already we have discussed. So respectful and caring relationship. When it comes to relationship, there should be a respectful and caring relationship throughout the school community. Parents are respecting teachers, teachers are respecting parents, the principals are humble towards the teachers, and teachers are humble towards the principal. So there is a good caring and the concern kind of relationship throughout the school community. So now by all this you become a say good school, right? You qualify to be a good school. So because of this positive school experience which is given to each stakeholder, student, teacher, parent, everybody is getting this positive school experience. But the first person to get this experience is the student, because teachers will be 50, but students will be 500 students, and they are the people who are really studying and obliging the elders, right? So they are getting all this good support and environment. So they are the key people to enjoy this good experience, and also teachers and parents and the school management also will enjoy this positive school culture, because when there is a positive school culture, so everybody is motivated, then there is no cases of ragging or physical abuses. Everybody is supporting each other, and there is happiness among the people in the school, and parents are motivated. So you are getting very nice experience out of your school, and through all this you make a confident child, right? So it's a long process, not one lecture or not one motivation class. So it's a process, because you see the link we discussed today, the school climate, culture, respect, humble. So all these academic support. So this is like part of the balance scorecard. So there is something called balance scorecard. So everything should be balanced. The finance of the school should be balanced. The academic support of the school should be balanced. The parent satisfaction should be balanced. The teacher quality should be balanced. The financial, IT, everything should be in a balanced thing. It is called as balanced scorecard. So suppose there are six things, each one is getting 100 in the school quality, like 100 given to finance, 100 given to IT, 100 given to the counseling admission or teachers development. So like this, you have got some scorecard. So you have to improve your score in each domain. Then you can see this product called a confident child, and he will become a lifelong learner, because here he is not focused on exam only, or not only competitive exams. So he's getting this good culture, and he's been given a lot of life skills and a lot of support, and he's motivated. Obviously, in this kind of environment, a child is motivated. So now he will become a lifelong learner. And obviously, when there is a person who is lifelong learner, you can see a lot of changes in his life. Okay, now coming to the facilities or to build all this. So first thing, make a plan to have this life skills class. Allot 1 or 2 periods in a week to teach life skills in the school time. It should be part of the school. So all the children are taught these life skills. Already we have discussed life skills, motivation, intrinsic motivation. Then you have refusal skills, communication skills, anger management, self-awareness. So all these things we have already discussed. So basically, the instructors will teach this or make sure that children understand this.
So we need to conduct classes for life skills. Only posters and all will not do. We need to have 1 or 2 classes in a week. We can call it as life skill class or self-development class, anything as such. So if the school is big, you can create a team or a department who will look into this implementation of life skills. They can design what to be taught, how to be taught, when to be taught, and how to implement, who will be the responsible person. So they will design all this. So if you have no very big school, then better to have team of 2-3 people, the planners, the assessment people, and the teachers for these life skills. You can have a team. If the school is small, you can have only one person. The counselor can take care of all this. Then there should be a life skills program assessment. So periodically you can do an assessment of the program, how effectively these life skills are taught at your school, then what are the results of life skills. So what should be the impact? So for example, I implement life skills classes and all this. So now I do the impact study. I do assessment. So when I do the assessment, there should be increased care for the well-being of the other. Core thing they have discussed. So when you do a survey of all this, no life skills is implemented, and now you are doing survey assessment of our own school. What are the changes you have got after implementing life skills and everything? After a year, suppose an example, you take the assessment. So they have mentioned that there should be increased care among the stakeholders for the well-being of each other. So this is one component. Similarly, there should be a development in academic skills. There should be more children getting centums and top score in 10th standard. And there are children who are very much disciplined. So like this, you can have some parameter and try to check if this program is effective. So what they mean is, it is not just about doing the program, it is doing the program and also measuring the outcome. What is the result after appointing so many people, after doing so many classes? Are there real changes in the school? So now in UK and some countries, they have named it as SEL, socio-emotional learning. Some people have named it as SEEL, socio-emotional and ethical learning. So many names have been given, but in UK, when we are doing this research, before some years, so UK had used this word SEL, socio-emotional learning. How we have mathematical learning, English language learning. Similarly, they call it as socio-emotional learning. So all this, respect, care, whatever we've discussed now, so that is all socio-emotional learning. See, in layman language, they use it as life skills, so that everybody can understand. Generally, it's become very famous. Life skills, personality development, these names are used. So basically, in psychology, the domain is named as socio-emotional learning. Actually, it is social and emotional. So together, they call it as socio-emotional. So, as I said, this is a technical name. So let us not go into technical. So let's see what and all we have. See, in life skills, you teach. Let me tell you the difference between SEL and life skills. Life skills can be part of SEL. Life SEL is a very bigger part. Like child is having a special need, that all comes under social emotional need. Any challenge child is facing. There are handwriting issues. There are fine motor skill issues. There are emotional management issues. So all these things are covered under your social and emotional skills. See, social emotional skills are general skills, but when there are critical challenges, it comes under special education. We call it as SC, special education. Down syndrome or dyslexia, that all comes under social emotional. Sorry, special education. Social emotional is for everybody. See, if there is a good social emotional learning in school, good social emotional program, like there's a counselor taking care of school, there is a possibility that the child might not get into emotional problems and all. So you need to have a counseling and special needs and all. If you really take care of the things early on. So SEL, is a subject. It is called as a subject, or you can call it as a program, or you can call it as a process. Basically,
but they have named it as SEL as a standard word, no, for the schools in UK. They named it as SEL. You can check SEL UK. It's a huge program. So much documentation is already done. So what is the socio-emotional learning? Very beautifully explained. SEL is the process. SEL is the process through which all the people in the school, say now we are talking about school context, all the people they acquire and apply. Just listen to this. They acquire and apply the knowledge, skills, and attitude to develop healthy identities, manage emotions, and achieve personal and collective goals, and feel and show empathy for others, establish and maintain positive, supportive relationship, and make responsible and caring decisions. See, all the things they have tried to explain in one definition. I will repeat once again. Just to listen to this carefully, one by one. Yes, this is one full sentence. It is big sentence. It's a definition. SEL, as I said, socio-emotional learning. See, now SEL is not some class or research. SEL is a process through which all the young people, the stakeholders, the adults acquire and apply the knowledge, skills, and attitude. They apply and they acquire and apply knowledge, skills, and attitude. Sometime we can discuss what is this knowledge, skills, and attitude. So it's very famous, KSCA, knowledge, skills, and attitudes. Why? Why you need knowledge and all? Why you need to apply? To develop healthy identities. Like, I know who I am. I know who my parents are. You have all have got your identities. Very healthy relationship, healthy identities. To develop healthy identities, manage your emotions, and achieve the personal and collective goal, your teamwork, your individual goal. You are able to achieve the personal and collective goal. Personal is your goal, collective is your school goal, team goal, organizational goal. And feel and show empathy for others. Like, you all have empathy in yourselves, and also you show empathy to others, and establish and maintain a good and supportive relationship among your stakeholders, and make responsible and caring decisions in the best interest of the stakeholders. So, inshallah, we'll try to discuss the SEL aspects. Like, there's something called CASEL program, and in order to have SEL, what we need to do, how can we implement few things. So we can discuss in the next session. So I would like to take question. If people are comfortable to stay back, you can stay back. A student, I'm taking a question with due permission. Yeah. A student who stay alone, not mingling with other students or group activities, how to intervene and develop his social emotional skills. See, actually, we have to understand where it is triggering from. So there are two things. If I can analyze this situation, there are two things. One is, from childhood, the child did not get opportunities to socially interact. So he might be living in some apartment from in his childhood. He did not meet and mingle with people. So naturally, he has not developed this flair of social emotional development. That is one reason. Second reason might be there are some problems happening in the family. So he's into a kind of depression or some deep thinking. So he's not interested in meeting with people. Third can be it is genetic. Some people are in very social, some not social. So there are 2-3 reasons why he's not. So slowly, we cannot tell them to be with a group of people. So what I suggest is, let the child build relationship with one teacher and one student. Have good relationship. Start sharing with those people. Build one-to-one relationship. Slowly you can request him to play, because there are people who don't go to play also. They're so socially aligned, misaligned, what you call this, unaligned. They'll not go to sports also. They'll not talk to anybody. There are things like this also. So as I said, let them build relationship with one teacher and one student. Slowly, instead of telling them to involve in group, in class when we have team work, team skills, let him participate in that game, and slowly let him go to sports. And one by one, we can just counsel him.
So what I suggest is, let us not compel or even request him to join. So it is a subconscious process. So we cannot request also, because see, if he is so talented, then he only will come and accept your request. So there are like these things happening. You can just try to understand and intervene based on the situation. Jazakallah for your question. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.